Hay verdades que no se gritan, se sienten. Se clavan en el pecho como una espina silenciosa, como una punzada que no mata, pero que tampoco deja viva. Y hoy voy a decir una de esas verdades que muchos sospechan, pero poco se atreven a enfrentar. Ella no te amaba, solo amaba tu admiración. Lo sé, suena duro. Suena injusto. Suena como un golpe directo al corazón. Pero a veces lo único que puede salvar es escuchar lo que siempre evites aceptar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces la confundes con tu destino simplemente porque te haces sentir necesario? ¿Cuántas veces crees que la intensidad de sus mensajes, de sus miradas, de su presencia intermitente, era amor, cuando en realidad solo era hambre emocional? Hay personas que no ligan para amar, ligan para llenas con tu energía. No buscan tu alma, buscan el efecto que tú provocas dentro de ellas. Y tú, con ese corazón enorme, confundiste un show de atención con una conexión verdadera. Y no fue tu culpa. Todos los que amamos con el pecho abierto caímos en ese hechizo alguna vez. Lo que viviste no fue una historia compartida, fue una representación. Tu interpretaste un amante, ella interpretó a una diosa. Tu entregabas verdad, ella absorbía adoración. Ella no quería un compañero, quería un pedestal. No buscaba tu amor, buscaba tu mirada. No buscaba conocer, buscaba sentirse especial. Y tú, sin saberlo, te convertiste en el espejo don su ego se maquillaba cada día. Pero aquí vin lo más devastador. Cuando dejaste admirarla, cuando empezaste a necesitar algo auténtico, cuando pediste coherencia, ella desapareció. Porque su interés no estaba en tu corazón, sino en la luz que tú le dabas al suyo. Y aquí estás, escuchando esto con una mezcla de dolor, rabia y claridad. Porque en el fondo, sabes que es verdad. Sabes que el amor no delacia. Que el amor no te drena, no te humilla, no te deja esperando frente a un teléfono apagado. El amor no te hace sentir pequeño. El amor no te convierte en un profundo emocional. Lo que viviste no fue amor, fue consumo. Y aunque hoy duela aceptarlo, un día agradecerás haberlo visto. Por cada mentira emocional que se desmonta te acerca a tu libertad. Esta no es la historia de cómo alguien te rompió. Esta es la historia de cómo tú vas a despertar. De cómo vas a mirar atrás con claridad, de cómo vas a dejar de culpar, de cómo vas a recuperar cada parte de ti que sacrificaste para sostener una ilusión. Porque ella no te amaba. Pero tú estás a punto de empezar a amar de verdad. Y justo comienza tu renacer. Hoy no vienes a escuchar un final. Vienes a presencia el principio de tu fuerza. ¿Estás listo? Porque esta vez, la historia se trata de ti. El amor no correspondido no es una señal de que no vales, en hay una prueba de que hay algo roto en ti. Es, más bien, la consecuencia de haber entregado demasiado a alguien que nunca tuvo la capacidad emocional para recibirlo. Cuando amas de verdad, das desde un lugar puro, limpio, auténtico. No te mides, no calculas, no condicionas. Entregas porque sientes, porque tienes, porque es tu lenguaje natural. Pero algunas personas no saben que hacer con un corazón honesto. No porque no quieren amar, sino porque no pueden sostener la profundidad que ofreces. Ali, en esto que entre tu intriga y su incapacidad, nes el amor no correspondido. Muchas veces, lo que interpretas como rechazo es en realidad un desajuste emocional. Tu dabas des la abundancia, y esa persona vivía des la carencia. Tu querías construir puentes, y la otra persona apenas sabía mantener sus propios cimientos. Aunaci, te esforzabas. Intentabas llenar vacíos que nunca fueron tuyos. Te doblabas, te adaptabas, te moldabas para encajar en un espacio emocional que nunca te correspondió. Y en es preciso, confundes la resistencia del otro con una señal de tu propia insuficiencia. No lo era. El amor no correspondido sucede cuando tu alma reconoce la belleza de alguien, pero esa persona aún no sabe reconocerse a sí misma. Te convierte en un faro para quien vive en la oscuridad, pero no puedes obligar a nadie a ver la luz y cierra los ojos. Tu no fallaste al amar. No fue un error.
El era fu crea que tu amor podia salvar, transforma o despertar a alguien que aún no estaba listo para sentir con la profundidad que tu senches. Lo más doloroso no es que no te correspondieran, sino que dis lo milla de ti esperando que esa verdad fue suficiente. Pero el amor, para ser real, necesita reciprocidad. Necesita dos corazones abiertos, no uno entregando y otro huyendo. El amor no correspondido no es un reflejo de tu falta de vela, sino del desajust entre tu generosidad emocional y la limitación efectiva de la otra persona. La lección es clara. No es menos porque alguien no supo amar. Simplemente elegiste el corazón equivocado para depositar tu abundancia. Y aunque duela, es también la prueba de tu capacidad inmensa de sentir. Algún día, esa misma capacidad será honrada por alguien que no tema recibirla. Cuando ella llegó a tu vida, tu pensaste que ve algo profundo en ti. Creíste que había conexión, chispa, magia. Pero con el tiempo descubriste una verdad que duele más que la ausencia. Ella no estaba buscando tu alma, estaba buscando un reflejo donde pudiera admirarse. No quería conocerte, quería sentirse más grande a través de tus ojos. No buscaba construir contigo, buscaba un escenario donde su ego pudiera brillar sin esfuerzo. Tu fuiste esa luz que la hacía sentirse especial, importante, deseada, pero nunca fu tu esencial lo que la atrapó, fu el modo en que la hacía sentirse con tu intriga. Tipo de personas no aman a los demás, aman la version idealizada de sí mismas que les regala la atención ajena. Te miran como si fueras especial, pero no por ti, sino porque representan lo que ellas proyectan. Tu te convertiste en un espejo emocional donde ella podía ver su encanto, su poder, su belleza. Y cada vez que te acercabas, ella brillaba, no porque tu iluminaras su corazón, sino porque tu admiración alimentaba sus vacíos. Ella era de esas almas que no buscan compañía, sino adoración. No buscan conexión, sino validación constante. Por eso te necesitaba cerca pero nunca demasiado cerca. Te buscaba, pero no para escucharte, sino para escucharse a sí misma a través de tus halagos, tu intriga y tu disposición. Mientras tu abrías tu mundo, ella mantenía el suyo cerrado. Mientras tu mostrabas vulnerabilidad, ella mostraba encanto. Ella vivía desde la apariencia, desde la facada, desde el deseo de sentirse irresistible, no desde el deseo genuino de compartir la vida con alguien. Su mirada no te buscaba a ti, buscaba lo que tu provocabas dentro de ella. Y esa diferencia lo cambia todo. Muchas veces crees que estabas avanzando, que la relación tenía futuro, que había complicidad. Pero ella solo avanzaba mientras tú seguiras siendo su fuente de validación. Cuando deja basta admirarla, cuando estabas cansado, cuando necesitabas algo a cambio, su interés se apagaba. Porque no amaba tu alma, amaba tu función. No amaba quienes, amaba lo que tu amor le permite sentir. Comprenda esto no te destruye, te libera. Te hace entender por que nunca te escucho, por que nunca profundizo, por que su afecto siempre fue superficial. Te muestra que no falaste como pareja, sino que ella nunca estuvo lista para ver corazones, solo espejos. Cuando lo aceptas, recuperas tu vela, tu dignidad y tu capacidad de amar a alguien que busca tu alma, no su reflejo. Confundes atención con conexión porque tenías hambre de sentir visto, valuado, elegido. Y cuando alguien lega con intensidad, con palabras dulces, con es brillo que para sentirse genuino, el corazón se abre sin pedir pruebas. Ella te dio lo que parecía cercanía, mensajes constantes, miradas profundas, gestos que imitaban la intimidad. Pero nada de eso era conexión real, era solo atención momentánea, la clase de atención que se da para enganchar, no para construir. Ella sabía cómo hacer sentir importante sin realmente comprometerse contigo, cómo dat presencia sin entregar profundidad. Y tú, como cualquier persona con un corazón dispuesto, interpretes esa atención como algo verdadero. La atención emociona, pero no sostiene. La atención seduce, pero no edifica. La atención crea ilusiones que parecen reales, porque el cerebro confunde intensidad con amor. Ella sabía cómo ilumina tus días, pero jamás supo cómo sostenerte en tus noches oscuras. Te hacía sentir elegido cuando le convenía, pero ausente cuando necesitabas reciprocidad.
Y como su atención era intermitente, cada vez que regresaba, tú la interpretabas como una señal de conexión. Si vuelve, es porque lo importó. Pero no era eso. Era simplemente su retorno al lugar donde sabía que su presencia siempre era celebrada. La conexión verdadera requiere dos almas que se escuchan, se entienden y se eligen más allá del impulso. La conexión es estable, lenta, profunda. Ella no buscaba eso. Buscaba el impacto emocional de su propia presencia en ti. Te daba atención para mantener cerca, pero nunca conexión para permitir que avanzaran. Y esa diferencia te fue rompiendo poco a poco, porque vivías esperando algo que nunca llegaba, claridad, compromiso, verdad. Te encontrabas atrapado entre momentos eufóricos y silencios devastadores, entre sus idas y venidas, entre el brillo de su atención y la sombra de su indiferencia. El dolor nació cuando te diste cuenta de que habías construido un futuro basado en señales que no significaban nada para ella. Habías llenado los espacios en blanco con tus esperanzas, no con sus actions. Cuando confundiste atención con conexión, entregaste tu corazón a una ilusión. Y romper esa ilusión es un golpe que deja cicatrices profundas, porque no solo pediste a alguien. Pediste la historia que creas que estaban escribiendo juntos. Hoy entiendes que mereces algo diferente, algo real, algo que no cambie con el viento. Porque la atención se busca, la conexión se siente. Y tú mereces sentir, no adivina. No era amor, aunque tú lo viviste como si lo fuera. Era la necesidad constante de ella de sentirse deseada, validada y elegida, una necesidad que se disfrazaba de cariño pero que nunca tuvo profundidad real. Ella no buscaba construir una historia contigo, buscaba alimentar un vacío interno que nada en nadie parecía llenar. Y mientras tú ofreces amor, intriga y autenticidad, ella solo buscaba combustible emocional. No quería tu alma, quería tu energía. No quería tu presencia, quería tu afecto. No quería tu corazón, quería el lugar que tú le dabas en el tuyo. Tú confundes sus gestos con señales, sus palabras con promesas, su cercanía con compromiso. Pero cada vez que ella se acercaba, no lo hacía por ti, sino por lo que tú representabas, validación, seguridad, atención. Ella necesitaba sentir que alguien la deseaba porque sin esa sensación su autoestima se desplomaba. Necesitaba sentir que tú la eliges para confirmar su propia importancia. No porque quisiera estar contigo, sino porque necesitaba demostrar, que podía ser el centro de la vida de alguien. Era una danza emocional en la que tú siempre dabas y ella siempre tomaba. Ella no construía, consumía. Su afecto era intermitente, condicionado, estratégico. Te buscaba cuando se sentía sola, insegura o vacía, y desaparecía cuando obtenía la dosis de admiración que necesitaba. No era amor, era dependencia emocional a tus halagos, a tu atención, a tu disponibilidad. Y en su mundo, tú eras el recordatorio de que un podía ser deseada, pero no el compañero que ella quería amar de verdad. El problema es que tú lo viviste como si fuera recíproco. Te entregaste pensando que su necesidad era amor, que su presencia era conexión, que su intensidad era promesa. Pero en realidad estabas sosteniendo un papel que nunca debió ser tuyo, el de sanar heridas que no causaste, llenar vacíos que no te pertenecen y sostener emociones que ella misma no sabía manejar. Y eso te desgastó. Con el tiempo entiendes que nunca hubo en nosotros. Había un tú tratando de amar y un ella tratando de sentirse deseada. Había un corazón real y un ego hambriento. Y aunque acepta esto dual, también libera. Porque te recuerda que el amor verdadero no nace del hambre emocional de alguien, sino del encuentro honesto entre dos personas que se eligen, no que se usan. Tú mereces ser amado, no necesitado. Elegido, no manipulado. Correspondido, no consumido. Mientras tú entregabas verdad, ella buscaba combustible emocional. Esa es la raíz silenciosa de todo el dolor que viviste. Tú te acercaste con un corazón dispuesto, con la intención de construir algo auténtico, con ganas de compartir tu mundo, tus miedos, tus sueños. Cada palabra que dejas venía de un lugar sincero. Cada gesto que ofreces era una extensión de tu esencia. Pero ella no estaba recibiendo tu verdad,
estaba consumiendo tu energía. No quería conocerte, quería alimentarse de lo que tu amor produce en ella. Hay personas que no buscan relations, buscan suministro emocional. Les da igual quien seas realmente, lo que buscan es como las haces sentir. Tu pensabas que estabas entregando cariño, y ella interpretaba tu intriga como combustible. Tu dabas des la honestidad, des tus races, des tu necesidad de conexión real. Pero ella tomaba des la carencia, des la necesidad de ser admirada, des un vacío que nunca supo llenar por sí misma. Tu compasas tu alma, ella absorbía tu luz. Tu te ebrias, ella se imponía. Tu amabas, ella consumía. Y cuando alguien busca combustible, no se vincula con personas, se vincula con efectos. No te quería por quien eras, sino por lo que tu presencia le provocaba. No escuchaba tus palabras, escuchaba el sonido del poder que sencha al saber que tu seguías ahi. No valoraba tu corazón, valoraba la sensación de importancia que le daba tu intriga. Mientras tu buscabas una relación, ella buscaba alimentar su autoestima frágil con tus emociones. Esa dinámica te fue desgastando porque nunca hubo equilibrio. Tu dabas más cada día, pensando que eventualmente ella haría lo mismo. Pero ella nunca estuvo en modo intriga, solo en modo consumo. Cada vez que te acercabas, ella tomaba un poco más. Cada vez que tu te mostrabas vulnerable, ella usaba esa vulnerabilidad como prueba de su influencia, no como puente para un vínculo más profundo. Y cuando notaba que no la estabas dando la misma intensidad, se afastaba, buscaba otra fuente o regresaba cuando necesitaba una nueva dosis de tu energía. Y ciclo te rompió porque no entendías por qué, si tu estabas dando tanto, ella nunca parecía satisfecho. Hoy lo sabes, porque no estaba recibiendo amor, estaba recibiendo combustible. Y el combustible nunca es suficiente. El amor es mutuo, equilibrado, recíproco. El consumo, en cambio, es infinito y agotador. La leche no es que dis demasiado. Es que dis de alguien que no sabía recibir, solo absorba. Y eso nunca fue tu fallo. Fue su incapacidad. Pediste más que un amor, y eso es lo que más cuesta aceptar cuando miras hacia atrás. No solo se fue la persona que creas amar, es preciso también se desvanecer en partes de ti que entregaste para intentar sostener algo que, desde el principio, estaba destinado a caer. Te esforces tanto por mantener viva una relación desequilibrada que, sin darte cuenta, empezaste a romper por dentro. Y no fue por falta de amor, sino por exceso de esperanza. Creas que si dabas un poco más, si tenías más paciencia, si perdonabas una vez más, podrías salvar lo que estaba roto desde antes de que tu llegaras. Cada vez que ella se alejaba sin explicación, tu te quedabas preguntando que habías hecho mal. Cada silencio suyo era una herida, y cada retorno suyo era una ilusión. Y es vivan emocional, empezaste a perder cosas que nunca debiste sacrificar, tu tranquilidad, tu autoestima, tu claridad, tu dignidad, tu capacidad de poner límites. Te moldiste lo que ella necesitaba, no porque fueras débil, sino porque querías conservar algo que no te estaba conservando a ti. Hubo momentos en los que incluso dejaste de reconocer. Dejaste de reír como antes, dejaste de dormir tranquilo, dejaste de sentirte suficiente. Cambias cosas que amabas de ti mismo para intentar ser la versión que ella aprobaba. Y es preciso, dejaste de ser tú. La relación se convirtió en una batalla interna donde cada día perdías un pedazo más de tu esencia, tu luz, tu seguridad, tu voz interior. Lo más trágico es que ni siquiera te dis cuenta de cuánto estabas perdiendo porque estabas demasiado ocupado tratando de no perderla ella. Pero sostener lo insostenible siempre tiene un costo. Un día te despertaste con la sensación de que estabas vacío, agotado, drenado. El amor dejó de sentirse como amor y empezó a sentirse como un peso. No sabías en qué momento exacto te rompiste, pero sabías que no eras el mismo. Y lo que dolió no fue que ella se fuera, sino date cuenta de que tú mismo te habías ido dejando pedazos tuyos en cada intento por salvar lo que nunca quiso salvarse. Sin embargo, reconoce esta pérdida también es el primer paso para recuperar.
Por onc pediste partes de ti, nada está pedido para siempre. Lo que entregaste desde el dolor, puedes recuperarlo desde la verdad. Y lo que se rompió dentro de ti puede renacer más fuerte que antes. Entender que pediste más que un amor te permite empezar a recuperar lo más importante, a ti. El silencio que te dejó dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho, porque en ese vacío se reveló la verdad que tanto evitabas aceptar. Cuando alguien te quiere, busca explicar, aclara, acompaña. Pero cuando alguien desaparece sin razones, sin despedidas, sin mirar atrás, lo que realmente está diciendo es que nunca estuvo contigo de verdad. Y silencio no fue casualidad en I descuido. Fue una declaración emocional disfrazada de ausencia. Fue la forma más cruda de mostrar que tú estabas sosteniendo una historia que ella nunca consideró suya. Y en ese silencio quedaron atrapadas todas tus preguntas, tus dudas, tus esperanzas rotas. Te encontras mirando el teléfono esperando un mensaje que nunca llegó, luchando contra la idea de que mereces una explicación. Y lo mereces. Pero su silencio te mostró algo más profundo, que lo que el esencia por ti jamás tuvo la profundidad que tú imaginabas. Si hubiera importado, habría hablado. Si hubiera sentido algo real, hubiera aclarado. Si hubiera tenido respeto por lo que compartieron, no te habría dejado esperando y en medio de un vacío tan cruel. El silencio fue su verdad más honesta, porque las palabras pueden mentir, pero la ausencia jamás. Y silencio te hizo cuestionarte todo, tu vela, tu intriga, tus decisions. Te hizo sentir que quizás habías pedido demasiado, que habías sido insuficiente. Pero no era así. El silencio no hablaba de ti, hablaba de ella. Hablaba de su incapacidad de enfrentar emociones reales, de su miedo al compromiso, de su egoísmo emocional, de su necesidad de evitar cualquier responsabilidad efectiva. Elo eligio cala porque era lo más fácil, no lo más correcto. Eligio desaparece porque enfrenta tu dolor habría requerido impaciencia, y esa impaciencia nunca existió. Lo más duro fue dat cuenta de que ese silencio no era un accidente, sino una respuesta definitiva. Fue en esa ausencia donde descubriste lo que sus gestos nunca mostrarán. No eras una prioridad, solo una opción. No eras un compañero, eras una fuente emocional. Y cuando dejó de necesitar, dejó de hablar. El silencio fue su forma de minimizar lo que para ti era enorme. Fue el acto final que desmontó todas las ilusiones que creaste alrededor de ella. Pero también fue el principio de tu déspota. Y en ese dolor tan seco y tan frío, empezaste a ver la realidad sin filtros. Entendiste que no puedes obligar a nadie a sentarse. Que mereces a alguien que hable cuando las cosas duelen, no que desaparezca. Que el amor se demuestra en presencia, no en ausencia. Que el silencio, por más que duela, también libera, porque rompe las fantasías que te mantienen atrapado en una historia unilateral. Y aunque herida, esa verdad te abrió la puerta para sanar. La ruptura no fue tu final, aunque en ese momento lo sentirás como si el mundo se derrumbara bajo tus pies. Y en realidad, fue el primer paso hacia tu liberación, hacia es tu que habías silenciado mientras tratabas de encajar en un amor que nunca te correspondió. Cuando una relación desigual termina, lo que se rompe no es tu vida, sino la ilusión que habías construido. Y aunque esa ruptura también limpia. Aunque duele, también revela. Aunque te deja vacío, también te deja espacio para renacer. Durante mucho tiempo, moldiste tu identidad para sostener una historia que no te sostenía. Te hiciste pequeño para que ella se sintiera grande, te calaste para evitar conflictos, cedes para mantener la paz, entregaste para no perderla. Y en es preciso, partes de ti quedaron escondidas, tus sueños, tus límites, tu voz interior. La ruptura fue el momento en que esa versión mutilada y no pudo seguir viviendo. Fue un quieba necesario para que pudieras mirar sin las sombras de su influencia, sin los espejos rotos de su validación intermitente. Cuando ella se fue, también se fue la identidad que construiste su alrededor. Y aunque eso te dejó confundido, dolido y vacío, también te abrió un espacio inmenso para descubrir quienes en su medida. Porque mientras estuvas con ella,
Vivias en función de sus necesidades, de sus humas, de sus carencias. Tu verdadera identidad estaba esperando el momento de libera el peso de una relación que te drenaba más de lo que te daba. La ruptura no fue un castigo, fue una puerta. Una puerta hacia tu autonomía, hacia tu dignidad, hacia tu fortaleza emocional. Fue el punto donde la vida te dijo, hasta aquí. Y no más. No más migajas, no más silencios dolorosos, no más buscar amor donde solo había consumo emocional. Fue el recordatorio de que tu historia tiene velo incluso cuando otro no supo verlo. Fue la invitación a reconstruir desde la verdad, no desde la necesidad. Con el tiempo te diste cuenta de que la paz que sientes ahora no existía mientras estabas con ella. Entendiste que la vida te estaba levando de un amor superficial hacia una version de ti que no te está solo porque ahora se reconoce completo. La ruptura fue el inicio de tu renacer. No pediste un amor, recuperes tu identidad. No se rompió tu vida, se rompieron tus cadenas. Y hoy es más tu que nunca, precisamente porque el y no está. Cuando el amor es real, no te drena, te impulsa, te honra y te respeta. Esa es la diferencia esencial entre una conexión auténtica y una ilusión emocional que consume. El amor verdadero no se siente como una carga ni como un peso que te aplasta, se siente como un impulso interno que te hace crecer, avanza y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cuando alguien te ama de verdad, su presencia no te agota, te nutre. Sus palabras no te confunden, te aclaran. Sus actos no te hieran, te sostienen. El amor auténtico es un espacio seguro, no un campo de batalla emocional. Y en una relación genuina, las dos almas se elevan mutuamente. No hay competencia, no hay miedo, no hay jugos de poder. Hay equilibrio, reciprocidad y un interés profundo en el bienestar del otro. El amor verdadero honra tu esencia, te permite ser quien es sin máscaras, sin temor a ser juzgado, sin tener que disminuir para que el otro brille. Te impulsa a sonar más alto, te inspira a sanar tus heridas y te acompaña en los momentos donde la vida pesa. No te exige demostrar tu valor constantemente, lo reconoce desde el primer momento. Cuando el amor es real, el respeto no es una opción, es una base. Se respeta tu tiempo, tu energía, tu dignidad, tus límites. Se respeta tu silencio y también tu voz. Y sobre todo, se respeta tu corazón, es lugar sagrado donde guardas tus miedos, tus memorias y tus vulnerabilidades. En este tipo de amor, nadie juega con tus emociones, nadie desaparece sin explicación, nadie busca lastimar para sentir superior. El amor verdadero te ayuda, protege, acompaña. Este eco de actions que se sostienen con coherencia, no de palabras vacías que se las lleva el viento. El amor irreal, en cambio, drena. Te absorbe. Te convierte en un provida emocional que siempre da más de lo que recibe. Te llena de dudas, de inseguridades, de conflictos. Te exige sin dar, te busca sin cuidarse, te quiere solo cuando es útil. Es amor desgasta, agota, rompe. Y durante mucho tiempo quizá lo confundes con pasión, con intensidad o con destino. Pero ahora ves la diferencia, donde hay desgaste constante, no hay amor, hay dependencia, ego o necesidad. Hoy entiendes que mereces un amor que te impulse, no que te frene. Un amor que te honre, no que te minimize. Un amor que te respete incluso en tus fragilidades. Porque el amor real, el que nace desde la verdad y no desde el miedo, es el único capaz de construir un nosotros sin destruir tuyo. Y ese amor existe, solo estabas buscándolo en el lugar equivocado. Tu vela no depende quien te dejo, aunque en los momentos más duros parezca que sai. Cuando alguien se ve sin explicaciones, sin cuidado, sin mirar atrás, es fácil caer en la trampa de creer que esa partida dice algo sobre ti. Pero la verdad es que la decisión de otro llamas define tu dignidad. Lo que realmente te define es lo que haces después, cuando la vida te coloca frente al espejo sin la persona que solías tener al lado. Es en ese instant, en ese silencio, donde descubres quién es de verdad. Cuando todo se derrumba,
Cuando el amor que sostiene se quiebra, cuando la ilusión deja de existir, te encuentras frente a una oportunidad que nunca hubieras buscado, pero que termina siendo necesaria. Reconstruir. Y esa reconstrucción no empieza cuando olvidas, sino cuando aceptas. No es menos por haber amado, no es menos porque alguien se fue, no es menos porque una historia terminó. Lo que te define no es la huida, sino lo que decides hacer con ella. Puedes quedar atrapado en lo que pediste o puedes empezar a buscar lo que te pertenece, tu paz, tu fuerza, tu identidad. La persona que te dejó tomó una decisión basada en sus propias limitaciones, en sus miedos, en su incapacidad emocional, no en tu vela. Pero ahora te toca a ti tomar decisiones desde tu grandeza. ¿Quién se después? ¿El que se derrumba con lo que se derrumba? ¿O el que usa las ruinas como cimientos para una vida más auténtica? La queda no es lo que te marca, lo que te marca es la forma en que te levantas. A veces, perder a alguien es la única manera de encontrar a ti mismo. A veces, la ausencia abre caminos que la presencia bloquea. Tu vela no está en los ojos que te dejaron de mirar, sino en la mirada que decides tener hacia ti mismo. Está en la fuerza que construyes cada día, en la dignidad que recuperas, en la voz que vuelve a levantarse, en las decisiones que empiezan a nacer desde la verdad y no desde el miedo. Lo que pasó pudo haber roto, pero lo que haces hoy puede transformar. Porque tu historia no termina donde alguien más decidió irse, tu historia continúa donde tú decides empezar de nuevo. Y cuando eliges reconstruir, y no desde la necesidad de ser amado, sino desde la certeza de que veles, entonces descubres que no pediste tu vela, solo estabas mirando en la dirección equivocada. Lo que se derrumbó no acabó contigo, te reveló. Y ahora, con todo lo vivido, es tu quien decide en que se convierte esa revelación. Porque tu vela real no viene de quien te dejó, sino de quien tú eliges ser desde este momento en adelante. La verdad más duradera receptor es también la que más libera. Ella no te amaba, solo amaba tu admiración. Y aunque esa revelación duela como un golpe seco en el pecho, también es el comienzo del capítulo más poderoso de tu vida. Porque el amor que diste no fue un era, fue un espejo de tu grandeza, de tu capacidad inmensa de sentir, de tu forma honesta de entregar. Tu no fallaste el amar. Fallo quien no supo sostener un corazón como el tuyo. A lo largo de esta historia, cargas con culpas que no eran tuyas. Te preguntaste que te faltó, que hiciste mal, en que momento dejaste ser suficiente. Pero la verdad es que nunca se trató de ti, sino de su vacío emocional, de su necesidad insaciable de validación, de su incapacidad de amar sin utilizar, sin absorber, sin consumir. Tu buscabas conexión, ella buscaba combustible. Tu entregabas verdad, ella buscaba un espejo donde admiras. Y eso nunca iba a convertirse en un amor real, por más que tú te esforzaras. Pero aquí está lo más importante, la historia no termina con su partida. La historia empieza ahora, cuando finalmente entiendes que la perdida no fue una derrota, sino una liberación. Hoy no tienes que sostener silencios que te desgarran. No tienes que mendigar afecto, ni interpretar señales vacías, ni perseguir promesas que nunca iban a cumplirse. Estás libre del juego emocional en el que dabas más de lo que recibías, en el que tu corazón era campo de batalla para sus inseguridades, en el que la relación te drenaba más de lo que te daba. Hoy recuperas algo sagrado, tu esencia. La parte de ti que se apagó tratando de encajar, la parte de ti que se perdió tratando de salvar lo que nunca quiso salvarse. Hoy empieza tu reconstrucción. Y no una reconstrucción desde la rabia o el rencor, sino desde la claridad. Desde la comprensión de que mereces un amor que no te use como espejo, sino que te tome de la mano. Un amor que no necesita tu admiración para sentirse valioso, sino que te valora a ti por quien es. Un amor que no desaparezca cuando no lo serves, sino que permanezca cuando la vida se vuelve difícil. Tu vela no cambió porque alguien no supo verlo. Tu dignidad no disminuyó porque alguien no la entendió. Tu futuro no se arruinó porque una persona eligió irse. Al contrario. Esa Dios abrió la puerta para que finalmente puedas elegir a ti.
Para que te mayas con la misma admiración que entregaste, para que recuperes tu poder, para que construyas relations donde el afecto se reciproco, sono y profundo. Lo que viviste no fue el final de tu historia. Fue el final de tu segura. Y cuando la vendicai, lo que apes no es dola, es libertad. Es tu renacer. Es el comienzo de la versión más fuerte, más consciente y más auténtica de ti. Porque al final, ella no te amaba. Pero ahora te toca a ti amar a la persona más importante de tu vida, tú mismo.